Good morning. Buenos días. It's good to be with you again today. Es un placer estar con ustedes hoy. One of these days we'll be there with you in person. Un día vamos a verles a ustedes en persona. But in the meantime, we're thankful for this medium. Pero mientras tanto, estamos muy agradecidos por este medio. Today I want to call your attention to the section of John's Gospel dealing with the death, resurrection of Jesus Christ. Hoy deseo llamar la atención a la sección del Evangelio de San Juan, donde se describe los eventos de la crucifixión, resurrección, etc. de Jesús. You remember that Jesus had been tried and crucified, was buried, but rose from the dead. Usted recuerda que Jesucristo fue crucificado, muerto, sepultado y se resucitó de la muerte. In the midst of that story, Y en medio de toda esa historia, is the character of Simon Peter. tenemos el personaje de Simón Pedro, Now you remember Simon Peter was one of the closest associates of Jesus. uno de los amigos más cercanos de Jesús. But in the setting of the trial, Pero durante el tribunal, Simon Peter denied Jesus 3 times. Simón Pedro denegó a Jesús 3 veces. Said he didn't know him. No lo conozco. And he fled at the accusation of a servant girl. Y huyó en medio de la inculpación o acusación de una sierva. So he was alienated from Jesus by his own actions. Entonces fue alienado, distanciado de Jesús por medio de sus propias acciones. And even though he saw Jesus on Resurrection Day, Y aunque Pedro vio a Jesús en el día de la resurrección, later he decided to go back to what he had always done before he met más Jesus. tarde tomó la decisión a regresar a lo que estaba haciendo antes de conocer a Jesús. Because he still hadn't come to grips with any reconciliation. Todavía Pedro no había podido capturar en su mente la posibilidad de reconciliación. So he said to the other disciples, Entonces él les dijo a los otros discípulos, I'm going fishing. voy a pescar. And some of them said, well, we'll go with you. Y unos de ellos les respondieron, vamos a ver con usted. And so they went out on the Sea of Galilee. Vamos con usted, no vamos a ver con usted. Vamos con usted. So they went out on the Sea of Galilee to do what they had always done. Entonces ellos salieron y entraron en el mar para hacer lo que siempre hacían. So turn your Bibles to John chapter 21, verse 4. Entonces busquen en sus Biblias, por favor, a San Juan, capítulo 21, verso 4. And we'll read verses 4 through 17. San Juan 21, versos 4 hasta 17. Estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces Jesús les dijo, hijos, ¿acaso tenéis algún pescado? Le respondieron, no. Y él les dijo, echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis pesca. Entonces la echaron, y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, ¡es el Señor! Oyendo pues Simón Pedro que era el Señor, se ciñó la ropa porque se le había quitado para poder trabajar, y se echó al mar. Pero los otros discípulos vinieron en la barca, porque no estaban lejos de tierra, sino a unos 100 metros, arrastrando la red llena de peces. Entonces, cuando bajaron a tierra, vieron brasas ya puestas en un pescado colocado sobre ellas y pan. Entonces, Jesús les dijo, traed algunos de los peces que habéis pescado ahora. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153. Y aunque había tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo, venid y desayunad. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres tú? Sabiendo que era el Señor. Jesús vino, tomó el pan y se lo dio, y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan,
¿Me amas más que estos? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pero le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Let me remind you of who Simon Peter was. Permítanme recordarles quién era Simón Pedro. He was a fisherman on the Sea of Galilee. Era pescador en el mar de Galilea. It was a common trade for people who lived around the Sea of Galilee. Un oficio común por la gente que vivían allá en el mar de Galilea. They worked hard, Ellos trabajaban duro. and the really industrious ones could provide a middle-class lifestyle for their family. Y los que estaban dispuestos a trabajar duro podrían proveer para la familia un buen estilo de vida. So while Peter was not rich, Entonces, aunque Pedro no era rico, he was probably comfortable. probablemente era cómodo. He had made his way in life, Él había ganado su manera de and vivir, he was content. y estaba contento. He was so content with the life of a fisherman that he returned to it after the crucifixion. Estaba tan contento con la vida como pescador que regresó, se devolvió a ser pescador después de la muerte de Cristo. You may remember that 3 years before the crucifixion, Andrew, Simon Peter's brother, met Jesus. Y tal vez usted recuerda que 3 años antes de la crucifixión, Andrés, el hermano de Pedro, también conoció a Cristo. And when he met Y Jesus, cuando Andrés conoció a Cristo por la primera vez, he immediately ran to Simon and said, "Come and meet the Messiah." inmediatamente él corrió a Pedro para decir, venga para conocer al Mesías. And when Peter met Jesus, Y cuando Pedro conoció a Jesús, the experience was so powerful la experiencia fue tan poderosa that he gave up his fishing que él dejó de pescar to follow para Jesus. seguir a Jesús. And Jesus would later give him the new name of Peter, Y the rock, más tarde Jesús le dio a Simón el nombre nuevo Pedro, que significa roca, and the rock would witness the first miracle at Cana of Galilee. y la roca iba a ser testigo al primer milagro en Cana de Galilea, And he would witness most, if not all, the miracles of Jesus, y él iba a ver casi todos los milagros de Jesús, including raising the dead. incluyendo el levantar de los muertos. So for 3 years, he followed Jesus, Por 3 años Pedro siguió a Jesús, witnessed the miracles, y vio los milagros, heard the teachings, escuchó a las enseñanzas, and emerged as one of the 3 most intimate leaders with Jesus. y emergió como uno de los 3 líderes más importantes de Jesús. As such, they saw things that others didn't see. Y esos 3 vieron cosas que los otros no vieron. One example is the Transfiguration, Un ejemplo, la transfiguración. when Moses and Elijah appeared to Peter, James, and John. Cuando Moisés y Elías aparecieron a Pedro, Santiago y Juan. When they appeared to talk to Jesus on the Mount of Y Transfiguration. hablaban con Jesús en el monte de transfiguración. But Peter Pero Pedro denied denegó Jesus a Jesús. in spite of all that. A pesar de todo eso, And he ran y huyó in fear en temor and returned to his old y life. regresó a su vida anterior. Peter's experience is not all that unique. La experiencia de Pedro no es tan única. Some of us have done what Peter did. Unos de nosotros hemos hecho lo que Pedro hacía o hizo. After meeting Jesus, Después de conocer a Jesús, after following Jesus, después de seguir a Jesús, after being intimate with Jesus, después de ser muy íntimo con Jesús, something happened algo ocurrió and we went away from him. y huimos de él.
And we're escapamos de él alienated from y him. somos distanciados de él. But look what happened in this passage. Pero vea lo que ocurrió en este pasaje. Jesus came to Simon Peter Jesucristo se acercó a Simón Pedro and sought him out y lo buscó and gave him an invitation y lo dio una invitación to restoration. a restauración. He said it in the language, will you feed my sheep? El lenguaje de la invitación a la restauración fue en la invitación a apacentar a las ovejas. But the primary las question ovejas. was, do you love me? Pero la pregunta primordial fue, Pedro, ¿me amas? Now, it's interesting that when Jesus said, do you love me? Es muy interesante que cuando Jesús le hizo la pregunta, ¿me amas? He said, do you agape me? En griego, él dijo, Pedro, ¿me agapas? Agape is self-giving love. El amor agape es un amor que da de sí mismo. It's preferring the needs of the other. Es un amor que prefiere las necesidades a los otros. There's another word for love in Greek. Hay otra palabra para amor en griego, It's phileo, phileo, and it means brotherly love. y significa el amor de entre hermanos. It's the brotherly love that Dan and I share. El amor que Dan y yo compartimos. Agape love Pero el amor agape is o what agape led Jesus to the es cross. lo que llevó a Jesús a la cruz. And so when Jesus said to Simon, Entonces cuando Jesús le dijo a Pedro, do you love me? ¿me amas? Do you agape me? ¿Me agapas? Simon replied, Simón respondió, I phileo you. le fileo, Señor. O le fileo. Now, why did Simon use a different word? ¿Por qué Simón usó una palabra diferente que Jesús? There's still a struggle going on in Simon Peter. Todavía hay una lucha interna en Simón Pedro. And it's not resolved fully Y no es resuelto completamente until the day of Pentecost, hasta el día de Pentecostés. when the Spirit descended upon Simon Cuando Peter el Espíritu descendió sobre Simón and the Pedro 120 in the upper room. y los 120 en el aposento. And we see a transformed Simon Peter emerge from that room. Y vimos un Pedro transformado saliendo de ese aposento alto. And his life was never the same. Y su vida nunca fue similar o lo mismo. But Jesus came to him here by the Sea of Galilee. Pero aquí en San Juan 28, al lado del mar de Galilea, Jesús buscó a Pedro, se acercó a Pedro, offering him agape love. ofreciéndole un amor agape. And Peter was not quite ready to receive that. Pero Pedro no estaba listo para recibirlo. Jesus offers that to you. Jesucristo le ofrece ese amor a usted. Perhaps you're somewhat alienated from him. Tal vez usted es un poquito distanciado de él o a él. Maybe your heart's grown a little cold. Tal vez su corazón es poco frío. Perhaps your passion has diminished. Tal vez su pasión ha disminuido. And Jesus comes to you Y Jesucristo se acercó a usted in this moment en este momento and says, do you love me? para hacerle la pregunta, ¿usted me ama? And you'll have to respond. Y usted va a necesitar responder. Maybe you'll respond like Peter Tal vez usted va a responder como Pedro, in somewhat positive fashion. en una manera más o menos positiva. I fillet you, love you. Sí, Señor, te amo con fileo. But maybe you need to go Pero tal vez usted necesita to that place in your heart ir a ese lugar en su corazón that you're able to give that kind of self-sacrificing love donde usted puede dar ese tipo de amor sacrificial back to Jesus, a Jesús, who gave you that love to begin with. que Él le dio a usted ese amor en el comienzo. Jesus en el restored principio. Simon Peter, Jesucristo restauró a Simón Pedro and he'll restore you. y va a restaurar a usted también. God bless you. Dios lo bendiga.